massive card here at UFC 300. I feel like you've kind of become one of these fan favorites. So when they announced this, that you had been on UFC 300, people were excited. But I guess for you, what does it mean to be here at UFC 300? I believe the only Mexican on this card. Tremendo favorito, obviamente um evento histórico. E você se tornou um fã, um favorito dos fãs. Todo mundo te quer, muito legal ter você aqui. E você é o único que representa o México, né? É algo muito bom, né? Estar lutando no UFC 300, eu acho que é uma oportunidade muito boa para minha carreira, ainda mais pelo pouco tempo que eu levo dentro do UFC. Então acho que eu tenho feito as coisas bem e poder representar o Brasil e também ser o único representante de habla hispana que representando o UFC 300, isso me senti muito grato. I think it's a great opportunity, such a great event, and a great opportunity for my career. So that means that I've been doing things right, especially with the short time that I've had in the UFC, and to have the opportunity to represent not only Brazil, but also be the only representative of Spanish-speaking country. So I'm very happy and very grateful. To kind of go off of that, you had a lot of fights before you even got into the UFC, and now you're fighting in Madison Square Garden, now you're fighting UFC 300. Did you think that you would kind of rise in popularity this quickly in the UFC? E meio que montando em cima do que você falou, você teve muitas lutas antes do UFC, de repente você chega e você já está lutando em Madison Square Garden, já está lutando no UFC 300. Você imaginou que essa ia ser a tua trajetória? Então, acho que tudo tem acontecido muito rápido, né? Para mim também foi uma surpresa, mas como eu bem mencionei na pergunta passada, eu acho que eu tenho feito as coisas bem e isso tem me trazido até aqui, né? Então, acho que muito só agradecido com você por todas as oportunidades que me está dando e eu sou um cara que trabalha duro todos os dias para lograr essas oportunidades. Listen, there was a surprise that everything happened, but as I mentioned as my last answer, look, this is I do think that I've done a lot of things that means I've been doing a good job, and that's what brought me this opportunity. So just again, very happy and very grateful for the UFC to have given me this opportunity. When they came to you with a name like Sodiq, did you like that matchup, and what do you think of his skill set? Quando chegaram para você com o nome como Sodiq Yusuff, falaram assim, pô, gostei desse casamento. O que você achou da oferta, do nome dele, e como é que você vê o casamento dessa luta? Pode falar em espanhol? Claro, como você quiser. Pues a mí me gustó mucho, a mí me gustan las peleas más difíciles de la división. Yo creo que si alguien quiere ser el campeón, pues hay que pelear con los más duros de la categoría, ¿no? Entonces ese es mi objetivo, es pelear con los más duros. Yo recuerdo que el año pasado hice una entrevista y me preguntaron con quién me gustaría pelear. Yo dije que justamente con Sodiq o con Alex Cáceres, y me llegó la oportunidad de pelear con Sodiq y pues bueno, me gusta la pelea, estoy listo para eso. I really like the opportunity. Actually, I like the fight because, I mean, he's a tough guy, one of the best guys in the division. And I said this, if you want to be a champion, I mean, you have to fight the biggest guys and the toughest guys in the division. And actually, last year, during the interview, people asked me, who would you like to fight? And I said, Sodiq or Alex Cáceres. And there you go, they got me him. So I'm very happy about the opportunity. Why specifically did you like the matchup with Sodiq at the time? ¿Y por qué entre los dos, o sea, específicamente te gustaba, cuando te preguntaron en la entrevista el año pasado, por qué te gustó Sodiq específicamente? Pues Sodiq justamente por eso es uno de los peleadores más duros de la división. Es el peleador que nunca ha sido finalizado dentro de la categoría. La única derrota que tiene ha sido por decisión para una de las leyendas del deporte como es Edson Barbosa y pues Arnold Allen, que es el número 7 de ranking. Yo sé que es un peleador que va para adelante buscando finalizar sus peleas y eso es lo que me gusta. I think you talk about a guy who's never been finished in the UFC. I mean, he's got 2 losses, one of them to a legend in the game, and that's Barboza, and one's been 7th in the ranking. I mean, this is a guy just a tough challenge, and that's the type of stuff that I like. Did you know he's a voice actor for Disney too now? Y sabía que está haciendo voice acting, o sea, está prestando su voz a películas de Disney ahora. Sí, algo así vi, y pues la verdad es que bueno por él, ¿no? Lo felicito pues por ese gran logro que tiene, o sea, es algo que yo creo que nosotros peleadores siempre nos gustamos algo aparte del deporte, ¿no? Entonces, si a él le gusta prestar su voz para las películas animadas, pues qué bueno, feliz por él y pues lo felicito. But yeah, I've seen it, and I'm very happy for him because, you know, for all of us fighters, I think all of us have interests outside of the world of fighting. So if he had the opportunity to lend his voice to animated features, I'm very happy for him and I congratulate him on it. And last one for me, can I get your thoughts on the main event and then the BMF fight between Justin and Max? Y obviamente, mi última pregunta de parte de José, pensamientos generales de la pelea estelar
entre Pereira y Hill, y también el BMF entre Justin Gage y Max Holloway. São duas lutas que todo mundo quer ver, né? Acho que a luta com o Josh Gate e o Max Holloway são lutas impressionantes, né? Acho que são dois caras que levam muito tempo dentro da empresa, são dois caras que merecem ter essa luta que eles estão tendo agora, né? Eu acho que Max Holloway tem lutado quase todo dentro do UFC, o Josh Gate também. Então, é uma luta que eu estou emocionado para ver. Eu quero sair da minha luta, me colocar na frente da TV e estar preparado para ver a luta do Max Holloway contra o Josh Gate e a luta do Pereira contra Hill. Acho que é uma luta que pode acontecer de tudo, né? Pode acontecer uma surpresa também de Jamal Hill acabar conectando uma mão ali, porque sabemos que nos pesos mais pesados tudo pode acontecer. I think, the fight between Gage and Holloway, you talk about two guys that have been around this organization for quite some time and giving us great fights. Max Holloway's pretty much fought everybody in this company, and Gage has been around too. So it's a fight that, I'm emotional about this one. I really want to finish my fight and be able to watch that fight. So I think everybody should be expecting a great fight for Pereira Hill. This is a fight that a surprise could happen because you never know if at one hand, Jamal could connect his hand. The heavier you get, the more the opportunity of one hand just changing the game. So anything can happen. Diego over here. En español rápido. Has estado ayudando al equipo Alexa Grasso en el Ultimate Fighter antes de tu pelea de UFC 300. ¿Cómo ha sido esa experiencia y el entrenamiento aquí en Las Vegas antes de una ocasión tan grande como UFC 300? And Diego, you've been in the Grasso team for the Ultimate Fighter. You've been around here. We've seen you in the team. How's that experience been of being a part of TUF? Ha sido una experiencia muy buena. Siento que he aprendido bastante también y conciliar, pues, se ajudar, pues, mi equipo, como com o coach de TUF, como estou haciendo com Alexa, e treinar também, pues, me ha ajudado bastante. No es algo que yo he hecho desde siempre en mi carrera, siempre he ayudado a mis compañeros, mis alumnos, y he peleado y he entrenado para mí también. Pero lo que mais me motiva e me deixa feliz de todo isso é saber que todo meu equipo está acá em Las Vegas desde há um mês junto comigo e trabalhando pues para isso. It's been a great experience. Just be a part of the team and be have an opportunity to see the process of coaching, just like I able to actually be in the coaching side with Alexa. I have done this throughout my life. Always teaching people, and I've done it since the start of my career, being on the coaching side. But the cool thing and the most rewarding thing is the fact that I've been here in Las Vegas here with all my team. All of us have been here for the month, so all together. So that's very rewarding. Y después de esta pelea, ¿has hablado de la posibilidad de potencialmente pelear en UFC 306 en la esfera aquí en Las Vegas para la Noche de Independencia de México? After this one, have you talked about the opportunity, or have you considered the opportunity of fighting here 306 September, Mexican Independence Day at the Sphere? Creo que sí, o sea, es lo que busco, ¿no? Yo busco las grandes oportunidades. Si usted me da la oportunidad de pelear en la esfera, en la UFC 306, pues yo estoy listo, la verdad, pues representar todo el pueblo brasileño y pues también toda la gente de México, que pues es el Día de la Independencia de México, para mí va a ser algo muy significativo. Of course, I'm always looking for good fights, looking for great opportunities, looking for the big ones, and that's a great opportunity too. And if the UFC comes calling, for me to have the opportunity to represent Brazil and also be there for the Mexican people, representing Mexico in such an important weekend for Mexico, to be awesome. Última, para mí, ¿cuál es tu mensaje para todos sus aficionados latinos que van a ver tu pelea este sábado? And a message to all the Latin American fans that are going to be watching you on Saturday? No, pues ya saben, puede esperar de Diego que siempre va para adelante buscando finalizar sus peleas. Ese es mi objetivo. Gracias por toda la gente de Latinoamérica que me apoya, la gente especial en México. Pues bueno, aquí estamos para representar. Well, you're going to see a Diego that's always pushing forward, always looking for the finish, always giving his all. And also, thank you so much for the support. We'll always be there for you. Diego, aqui. A gente tem o Charles e o Poitin, né, no card junto com você. E como todo mundo falou, você já é um potencial astro, quem sabe astro do UFC, campeão. O que você consegue, o que você acha que você pode aprender com a história do Charles e do Poitin dentro do UFC que você pretende seguir na tua trajetória? Diego, on the same card as you are, you have Charles Oliveira and you have Alex Pereira Poitin. Everybody already considers you a star, and you're becoming a bigger star by today. So what can you learn from the stories and the history of Charles Oliveira and Alex Poitin for your life?
Acho que a gente pode aprender muito, né? São dois caras que inspiraram bastante pessoas dentro do esporte, né? No Brasil em geral. Eu tenho a oportunidade de conhecer o Poitin desde 2015, um tempo que eu morei em São Paulo, a gente pôde treinar um pouco junto também, a gente se conheceu lá. E o ano passado ter a oportunidade de lutar no mesmo card que ele no UFC 295 foi algo incrível, né? Eu pude encontrar ele aí várias vezes dentro do hotel, a gente trocou uma ideia, conversou e logo também pôs o Charles, né? O Charles, todo mundo sabe a história do Charles, é um cara que tem batalhado bastante para conquistar tudo que ele tem hoje, né? E ter esses dois caras como referência para mim é algo muito bom, algo que me motiva bastante também. Eu me espelho neles porque eu sei o que eu tenho passado na minha vida também para ter tudo que eu tenho agora. E estar hoje aqui compartilhando a carteleira do UFC 300 com eles é algo incrível para mim e muito feliz, cara, muito feliz dessa grande oportunidade e espero poder fazer jus com o que o pessoal tá projetando para mim no futuro. These are guys that have inspired people in the fight game, and I've had the opportunity to actually just kick it around with Poitin. I met him back in 2015. We trained together, so when I was in São Paulo, I trained with him. I had the opportunity to fight and it's the same card as his, 295 in New York, and actually we were able to exchange some words. And I mean, just such a great guy. He's becoming a star. A bigger star every day. And about Charles, everybody knows the story of Charles. I mean, all the stuff that he's gone through, all the things that he did, and how much he's battled to actually get the things that he did. I know myself. I know how much I've battled and what I've had to go through to have to conquer and to get the space and where I am right now. And all I want is, I mean, obviously these guys are such an inspiration. I hope to continue my path just like them. They are, and I hope to do justice to what these guys have been doing for us. Thank you guys. I promise the next time my request in English.